Selamat ngalih hari serta berita bebasan bagi kita semua. Bulan aku Sima Tawil. Batang berita ngalih hari itu, Sarawak ngerikut lebih 300,000 kes COVID-19 kenyawari kes keterubah ditemu nyadi di negeri itu kena bulan Mac 2020. Sapi Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kuhian Mada Nakak 28 April tu tadi semua penyapau kes COVID-19 manggai 305,180 itik engau 1,729 kes naban kenyawa diripot ke. As at 28 April 2022, a total of 305,180 COVID-19 cases and 1,729 direct COVID-19 deaths were reported in Sarawak since the first reported cases on the 13th of March 2020. A total of 2.77 million RT-PCR and professional RT-K antigen samples were analysed. Ya berjaka menyenyak baum Kunsian Negeri Dun Sarawak ke-19 Kenari 3. Ia kemegak Menteri Pengerai Mensia Mayu Pengau Berumah ngau Perintah Menua madah ke penyampau ngena katil unit siruk jaga ICU ngau katil ukai ICU bisi kurang bak kandang 27 Mac nyentuh 23 April 2022. Usage of ICU beds and non-ICU beds also show a decreasing strength from 36% and 40% in EPIC week 13 to 10% and 26% in EPIC week 16 respectively. The statistics have shown a decreasing strength in new COVID-19 cases, COVID-19 death cases, bed utilization rate in our hospitals. These statistics show that the COVID-19 pandemic situation in Sarawak is getting better. Nambah ke Jakuia yang Mada Sarawak mujur ngerikut penyampau immunisation ke Mayu, tajak menua tu besar serta tusah dilawak, alai lebih 40% rakyat diau di menua pesisir. As at 20th May 2022, 83% of total population or 2,343,667 Sarawakians had been fully vaccinated with 2 doses. In terms of age group, 91.1% of the population aged 18 years and above, or 1,881,213 people, and 93.9% of the population aged 12 to 17 years, or 271,465 people have been fully vaccinated. Bab perkara bukai Datuk Seri Dr. Sim Mada bisi 48 kes rabies engau 5 pemati terikut kenyadi hari Julai 2016 ngagai April 2022. A total of 48 human rabies cases were recorded for this period, with 7 cases reported in 2022 alone. Out of the total 48 human rabies cases, there are 5 survivors, with 3 of them were cases reported in 2022. Ya, Gerempuan Pengerai Sedunia WHO bisi julati dekat kemunas ke rabies mangai tahun 2030. Berita nangkan ketuk 770,000 hektar tanah hak adat Bumi Putra NCR sudah dikemansang ke ngau-pengau bertanam betupi nakak ke Diatuk. Menteri Bertanam Betupi Moden ngau pemansang kana menua Sarawak Datuk Seri Dr. Steve Rundi Utuh Mada batang 7 ngemansang ke tanah NCR ianya dikena nampak awak ngagi rakyat menua pesisir nyungkak ke penatai pemisi diri nengah macam bengkah peruji. The development of NCR land has accelerated by large-scale development scheme. Since 1970s, the joint venture model in mid-1990s. However, it is noted that most of the project participants of these two models are unhappy as the financial return received are far below their expectation. Projects under JV model in particular are unable to give dividend as expected even after 10 years of project. In view of the above, government is reviewing implementation of this existing NCR JV project in order to ensure the interests of all respective parties are all taken care of.
Yang madah ke perkaranya Maya Awam Dun Sarawak ke-19 kena hari 3. Mayanya ia belah madah ke Perintah Sarawak dia tu benung berarti baru pengawal ngadu ke projek joint venture NCR dikena nyaga hak sidak ke berkawal. Nambah kejaku ia Datuk Seri Dr. Stephen Rundi megak madah ke udah mayuh macam projek digagak nengah turut perengkah guna bertanam bertupi AFF tiba ungkus 171.7 juta ringgit nakak ke dia tu. Tu kuya mai pengelantang ngau pemain ngagai 163,000 orang berkebun berikan ngau sidat ti berjalai ke dagang bertanam bertupi di Serata Sarawak. Nangkan beritanya Datuk Seri Dr. Stephen Rundi madah keempat bangsa buah ianya nyiur, rian, nanas ngau pisang. Udah ditemu ngembuan pun lebih oleh diekspor dikena nambah ke Perantai Permisi Sarawak. Kuya tu berpun hari 4 bangsa buahnya laku dibeli, ukai semina di benua tu aja tang megak bak market dunia. In view of the growing domestic and global demands for coconut, durian, pineapple, and banana-based products, the government aims to revitalize and strengthen the development of these 4 main crops in Sarawak. My ministry has set a target to increase the planted areas for coconut to 30,000 hectares and 20,000 hectares for each durian and pineapple and banana by the year 2030. Yang berjaka bunyinya, Maya Awam Dun Sarawak ke-19 kena hari 3. Berindi hari perkaranya, ia madah kepelin ngau cara kebisik dekat di Sernih mana lagi ngambil kedatai bat 7 mulai ke Penatai Permisi. Agi berita Ari Awam Dun. Upis Menteri Pemansang Raban Indo Nabi Amit ngau pengelantang Museum Maya Sarawak KPWK dengan upis pengintu pengelantang Museum Maya Sarawak JKMS sudah masuk ke belanja 107.1 juta ringgit kenyawari tahun 2020 nyentuh ke dia tu dikenanya rakyat atik napi berpenanggul ketegal pandemik COVID-19. Menteri berupis menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah Mada belanjanya dikena meri bantu lebih lagi ngagi sidak tik berjalai atur mindah bertagang PKP. Atur mindah bertagang diterit ke PKPD ngau Home Surveillance Order. Bagi meneruskan kelangsungan hidup semasa Sarawak dilanda pandemik COVID-19, terutama sekali semasa Perintah Kawalan Pergerakan dikenakan, Kementerian melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak telah membelanjakan sejumlah 107.1 juta sejak tahun 2020 hingga kini bagi tujuan penyaluran bantuan makanan, keperluan harian seperti lampin pakai buang dan susu untuk kanak-kanak dan warga emas yang memerlukan. Bantuan ini diberikan kepada mereka yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP. Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD, Perintah Pengawasan dan Pemerhatian di Rumah Home Surveillance Order. Kelima harinya, Datuk Seri Fatimah Mada dikenanya melempuang bayar berubat Perintah Gabungan Parti Sarawak GPS bisa numbuh kebantu khas penyakit tungkul sengayuh berengkah April 2020 ngau bantu berubat hari bulan Oktober 2021. Sejak April 2020, BPBP iaitu bantuan khas pesakit buah pinggang telah diberi kepada seramai 130 orang pesakit buah pinggang yang memenuhi kriteria dengan melibatkan perbelanjaan berjumlah 2.4 juta. Bantuan ini merangkumi bantuan klinikal seperti pemasangan arteriovenous fistula atau AVF, suntikan erythropoietin EPO, rawatan hemodialisis dan continuous ambulatory peritoneal dialysis atau CAPD. Melalui inisiatif ini, Kerajaan Sarawak juga telah memperuntukkan sejumlah RM249,000 bagi pembelian 6 unit mesin hemodialisis yang ditempatkan di Pusat Jantung Sarawak 2 buah, Hospital Marudi sebuah, Hospital Seratok sebuah, Hospital Dalat sebuah dan Hospital Sarike sebuah. Nerang nyemeta agi ko ia Perintah GPS
dan mari pembenar ngaga palan komuniti keperluan khas SNCC tik megai pengau berkawal ngau urang timpang penio OKU. Bab perkara bukai, Datuk Seri Fatimah Mada pemberi RM1,000 dengan Endowment Fund Sarawak EFS dengan biak kebaru ada berengkah 2019 ngau bantu beranak BIB ke ditumbuh bertahun 2020 Kelait Perindah Sarawak belak ngemerat ke pengantang urang Indo. Setakat 31 Mac 2022, EFS telah memberi manfaat kepada 65,482 orang penerima dengan jumlah peruntukan sebanyak 65.5 juta, sementara seramai 42,219 ibu telah menerima inisiatif yang melibatkan jumlah peruntukan sebanyak 19 juta. Kelimpah harinya ia megak mandah ke Perintah Sarawak udah mengukup kegeran khas nintian tahun ngau penyampau RM5,000 dikena nyukung institusi pelajar tumu nemiamit ECI. The grant of 29.1 million was indeed a great help to ease the financial burden of 2,868 ECIs in 2020 and 2,958 in 2021. Ba Aum Dun kena kari tiganya megak UPS Menteri Raban Miak Lumba ngau pemansang urang dagang MySet Sarawak merambu ngatur 60 bungkah program pemansang lumba bertikas besar tahun tu. Menteri ba UPS Menterinya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Mada batang 7 perambunya endang dikena nerna serta mai rakyat belak ngemeran ke gaya hidup berpengerai kelimpah negut ke agi penyerakup Raban Bangsa. Kuya tu yang kau program Aktif Sarawak kedia tu sertai buat semua 12 sita kena 5 Mac tu tadi disempulang macam program lumba. In order to enhance the unity among our community, my ministry has initiated Sarawak Active program which aim to encourage mass participation in sport activities. Sarawak Active focuses on emphasizing strategic approach in implementing various sport activities for different levels of the community. Our objective and mission is to build Sarawak with sports as a way of life. Datuk Seri Karim Megamada UPS Menteri yang cakap bersau pengau gerempuh Sukan Sarawak SESA numbuh ke pelasar pemansang ilumba bakal ngatur pekik tahu ke program bukai. The objective of e-sport competition is to promote e-sport development at the grassroots level and transform into a more competitive training platform. The competition includes Sarawak Stay-at-Home e-sport challenge, MySS Youth Stay-at-Home Active Challenge, MySS e-Football Pro Evolution Soccer or PES 2021, and MySS Malaysia Day e-sport Cup with 2,500 participants throughout Sarawak. Nak kata dulu edisi ngalih hari boleh ngaku si Matawil. Berita ke sini lagi tahu daripada dengan semua laman media UKAS yang kau mempertalukas.sarawak.gov.my ngau UKAS channel di YouTube. Selamat ngalih hari.